এক্সামিনেশনে কিভাবে উত্তর দিতে হয় সেইভাবে আমি তোদের শেখাবো আজকে, ঠিক আছে? ফার্স্ট থিং, হাউ দি কোয়েশ্চেন উইল অ্যাপিয়ার, what will be the pattern of question? So pattern of question কিরকম হবে? Normally the bone will be placed on a table and it will be stated as write the medico legal what is this bone and write the medico legal aspects about the bone, এরকম একটা কোশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে? write the medico legal aspects of the bone. এবার medico legal aspects এ কি কি আসবে, কি কি আসবে? একটা বোন থেকে আমরা কি কি পেতে পারি? হোয়াট ক্যান উই গেট ফ্রম এ বোন? বোন থেকে কি কি পেতে পারি, যেটা আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম? এজ, সেক্স, রেস, স্টেচার, স্টেইনস, ডিফর্মিটি, এগুলোই তো, ডিজিজ, ডিফর্মিটি, যতগুলো বললাম, দোজ উই হ্যাভ টু রাইট। সো when the question comes like this, examine the bone and write the medico legal aspects about the bone. So first of all you should write eta ki ache, what is this bone? Suppose this is an articulated pelvis, so you will write it is a human articulated pelvis dried and devoid of soft tissue. একদম, এর থেকে আগেও হবে না, পেছনেও হবে না, all these terms should be there. It is a human articulated pelvis dried and devoid of soft tissue. Fine, এতেই তোদের এক নম্বর হয়ে গেল। এখানে ভুল করলেই এবার এক্সামিনার রেগে যাবে। সো দিস শুড বি your মানে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্সার। It is a human articulated pelvis dried and devoid of soft tissue. Similarly for other bones also. Suppose in case of mandible you state it as mandible, if it's femur you state it as human femur, ঠিক আছে? So you should mention the word human, okay? Now this the examiner might ask you that how do you know that it is of a human? কি করে জানবে যে এটা হিউম্যান না অ্যানিমাল, কি করে বুঝবে? How will you differentiate? So what will be your answer? Your answer should be that from my anatomical morphological knowledge I can say that it is of a human, okay? যদি মোটামুটি বোনটা থাকে, if everything is there in the bone, if only a fragment of it is given, মানে একটা টুকরো, ছোট্ট টুকরো যদি দেওয়া হয়, if a fragment is given to you, then how will you define যে এটা হিউম্যান না অ্যানিমাল, কি করে বুঝবো যদি একটা ছোট্ট ফ্র্যাগমেন্ট দেওয়া হয়? So your answer should be by performing certain tests like precipitin test. Precipitin test is nothing but antigen and antibody test. Precipitation reaction হয়, দিয়ে আমরা বলতে পারি যে এটা হিউম্যান স্পিসিস, মানে আমাদের স্পিসিসের কি না, হিউম্যান কি না, ওকে? কি বলবে, কি টেস্ট? Precipitin test, okay? So that is a very important word. Very important. The examiner will ask you this. What is precipitin test? So for identification of the species, the human কি না তার জন্য আমরা এটা করতে পারি। So what other tests can you do apart from precipitin test? There is microscopy, right? Microscopy করে দেখতে পারি তো। Then there is determination of the constituents, ক্যালসিয়াম আছে কিনা এগুলো দেখতে হবে, ডিসলভ করে আমরা দেখতে পারি। Then there is মাইক্রোস্কোপিতেই আসে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল সিস্টেম, যেটা একটা বোনের যে মরফোলজি থাকে, স্ট্রাকচার থাকে, ওটা দেখলে আমরা বলতে পারি whether it's of human or not, okay? Others DNA can be performed, but where it is a very expensive and not easily done. সব জায়গায় তো ফ্যাসিলিটি নেই, আমাদের দেশের মতন এতে অনেক জায়গায় সেই ফ্যাসিলিটিটা থাকে না, বাট from precipitin test it can be performed very easily, okay? So what is precipitin test? What we do is we take a test tube, right? Test tube এর মধ্যে what we do is add the
স্যাম্পল ফ্রম দি ফ্র্যাগমেন্টেড বোন, ফ্র্যাগমেন্টেড যে বোনটা পেয়েছিলে তার থেকে একটা ছোট্ট টুকরো নিলে, you have taken a small piece of fragment from the fragmented bone and you put it in the test tube, and then you add normal saline to it, NS, normal saline, and you add, what you add, antibody, ঠিক আছে, anti-human antibody, anti-human antibody. So if the fragment is of human origin, then there will be antigen antibody reaction and there will be a formation of a precipitin layer, দুটো মিডিয়ামের মাঝে একটা লেয়ারের মতন ফর্ম হবে, একটা রিং এর মতন. So it depicts that the test is positive and it's of human origin. কি হলো এতে, অ্যান্টিজেনটা কি ছিল, হিউম্যান অ্যান্টিজেন, আর আমরা অ্যাড করলাম কি অ্যান্টিবডি, হিউম্যান অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি হিউম্যান অ্যান্টিবডি. তো দুটো যদি থাকে তবেই ওটা রিয়াকশনটা পজিটিভ হবে. এখন যদি ওটা অ্যান্টিজেনটা বাঁদরের থাকতো তাহলে আমাদেরটা পজিটিভ আসতো না. ঠিক আছে, বোঝা গেল? সো দ্যাট ইজ প্রেসিপিটেন্ট টেস্ট. অ্যান্টি হিউম্যান অ্যান্টিবডি ইজ অ্যাডেড টু দিস antigen present in the test tube which had been added with normal saline. Okay, moist করার জন্য. ক্লিয়ার, বোঝা গেল? এগুলো উত্তর দিতে পারবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এনি বোন, এটা একদম বেসিক কোশ্চেন. বলবে কি বোন আছে ভাই, দেন দে উইল আস্ক ফ্র্যাগমেন্টের ব্যাপারটা, হোল বোন হলে তো বলে দিলি, হয়ে গেল. ক্লিয়ার, তিনটে কোশ্চেন কভার হয়ে গেল এতে. সো নেক্সট থিং ইজ holding the bone. So normally the questions will be asked in viva also. So while replying in viva, you should hold the bone in a anatomical position. That's also important. Anatomy তে তো দেখিয়েছে, পড়িয়েছে কিভাবে anatomical position এ ধরতে হয়, বোনটাকে ওইভাবে ধরে বলতে হবে, আনসার করতে হবে. Fine. So it is a human articulated pelvis, dried and devoid of soft tissue. From there you start writing. Okay. Now comes, এটা তো হয়ে গেছে, তো অ্যানাটমিতে এতে কিছু এক্সপ্লেনেশন করার দরকার নেই, আছে কি? কি কি আছে এতে? ইলিয়াম, এশিয়াম, পিউবিস, রাইট, স্যাক্রাম, রাইট. তো একটাকে ইনমিনেট বোন বলা হয়, কোনটাকে? হিপ বোনকে. ঠিক আছে, সো ক্লিয়ার, বোঝা যাচ্ছে কোনটা কি কি আছে না আছে, রিভিশন হয়ে গেল. ইলিয়াম, ইশিয়াম, পিউবিস কোনটা, আর যেটা তোমরা ধরে আছো somebody is holding over there, that is innominate bone, হয়ে গেল, that is innominate bone, জাস্ট যেটা ধরে আছে. ওকে, so see here what is important is triradiate cartilage. So the examiner might ask you show me where is the triradiate cartilage. So it is in the acetabulum. ঠিক আছে, here এই তিনটে বোনের ফিউশন হচ্ছে, তাই তো, see that is triradiate cartilage. বোঝা গেল? ওকে, so question is there, when does triradiate cartilage disappear? So 13 years, ওটা মনে রাখতে হয়. So as we have gone through what is this, এইভাবে উত্তর দেবে. মেডিকো লিগাল অপিনিয়ন্স কি কি আছে এইগুলোর সম্পর্কে এখন আমরা পড়বো. I will tell you about how to write these things. Okay, first is determination of sex. So in exam perspective, sex, when somebody asks you write about sex, তার মানে কি করে লিখবে? You will write the points that is relevant to the bone. ঠিক আছে, তোমার যদি মেল মনে হয় তো you write all the features of the male only, not like that it ফিমেলেরটাও লিখছি মেলেরটাও লিখছি দিয়ে বলছি যে আমি আমার বোনটা ফিমেল কি আমার বোনটা মেল, ওটা করবে না. You just state whatever the specimen that is provided to you, right? বোঝা গেল? তো এটা কি মনে হচ্ছে দেখে, মেল না ফিমেল? হ্যাঁ, দেখি বল মনে কি যা মনে হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমরা তো ক্লাস শুরু করেছি. So few are saying male and few are saying female, it's okay. So now we will learn
how to differentiate it. Okay, first there are morphological features and there are metric part also. একটা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল, একটা হচ্ছে মেট্রিক। মেট্রিক মানে মেজারমেন্ট করে, ঠিক আছে? সো মরফোলজিক্যালি বোনস মেলস আর ফিমেলস এর মেজর ডিফারেন্স হচ্ছে ওদের স্ট্রাকচার, মিনস দেয়ার মরফোলজিক্যালি বলতে হাউ দি আর্কিটেকচার অফ দি বোন ইজ। নর্মালি মেলস উইল বি হ্যাভিং weight will be more, this texture will be rough, it will be massive in size, not massive relatively, and it will be rougher, ঠিক আছে? So these things, bony framework, okay, morphology তে আসে। Then এই যে tough, thick, এগুলো it is there in all bones, but you should know the relevant ones, মানে এই যে চার্টে দেখছো এগুলোতে সবকিছুই কভার করছি আমি। In exam perspective of view, you can write this, all right, males এর কি হবে কি females এর কি হবে, but the main things the examiner wants to hear, that is first of all is এটা দেখেই আগে কি করে বুঝতে পারবে যে মেল না ফিমেল ইজ দি সাবপিউবিক অ্যাঙ্গেল, অলরাইট? এই যে অ্যাঙ্গেলটা দেখছো বোঝা যাচ্ছে, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, ইফ দিস ইজ অ্যাকিউট মানে 70 থেকে 75 ডিগ্রি যদি হয়, দেন ইট ইজ মেল। ওকে, সো দিস ইজ অফ এ মেল পেলভিস, অলরাইট, মেল, দিস ইজ মেল পেলভিস। দেখে কি করে বুঝলে? এই যে সাবপিউবিক অ্যাঙ্গেল, দিস ইজ অ্যাকিউট ইন মেলস। আছে কি এখানে? না এখন আসেনি, ঠিক আছে, ওটা বলছি। সো দিস ইজ অ্যাকিউট, রাইট, 70 to 75 ডিগ্রি। কি বলছিস? Subpubic angle. Subpubic angle is acute in males, 70 to 75 degrees, whereas it is obtuse, more than 90, more than 90 in females. ঠিক আছে? 80, 85, 90. So obtuse in females মানে এটা দূরে দূরে থাকবে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, in females, বোঝা গেল? This is one of the most important. Next is the, you see this, there is a curve over here, এটাকে কি বলে? What is this? Sciatic notch, right? Greater sciatic notch. This is also a very important one. So normally in males এই যে এটা মানে ডেপথটা বেশি হবে, ডেপথ ইজ মোর ইন মেলস, ফিমেলসে শ্যালো ডেপথ হবে। বোঝা গেল? বোঝা গেল না? This was the what angle? Subpubic angle. কোনটা ন্যারো? So that would be male. This will be female. কেন? দেখতে পাচ্ছ কতটা অ্যাঙ্গেল, রাইট? Greater sciatic notch, right? So এই যে এটা দেখছো, what you see here is depth, ঠিক আছে? And depth is appearing বেশি কোথায় হবে ডেপথ? মেলসে। সো দিস উইল বি নিয়ারার, এই দুটো কাছাকাছি হলেই তো ডেপথটা বেশি হবে, তাই তো? সো দিস মিনস এই যে এই ডাইমেনশনটা, দিস উইল বি লেস ইন males, but depth will be more in males. Whether in females, dimension is more, depth is less, shallower. বোঝা গেল? Greater sciatic notch, smaller, narrower and deeper in males.
ফিমেলস লার্জার, ওয়াইডার অ্যান্ড শ্যালোয়ার। বোঝা গেল? পিকচারে দেখিয়ে দিয়েছি। ক্লিয়ার? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কোনো কনফিউশন হবে না এতে। সাবপিউবিক অ্যাঙ্গেল আর এই ইন্ডেক্সটা, it should be your foremost. Examiner ask about it, you start with this subpubic angle, then you state greater sciatic notch index. Okay, so greater sciatic notch to eta hoye gelo. Ebar index is formed by width by depth. Width konta chilo? Width by depth. Depth to jeta bhetore chole jacchilo, আর width হচ্ছে যে ডাইমেনশনটা বললাম, width by depth, width by depth, greater sciatic notch index, এর থেকে একটা ইন্ডেক্স ফর্ম হয়। সো উই নো দ্যাট width is less in males, width is less in males, তাই তো? সো greater sciatic notch index males এ কমই হবে, বিকজ দ্যাট ইজ নিউমারেটর, তাই তো? width by depth, so male से 145, female से 166, কতটা বেশি? because numerator is width, so width is less in males, so obviously this will be like this, we'll get it like this. Clear? তাহলে এই তিনটে পার্ট কভার হয়ে গেল। measurements you have to remember, so no need of explanation. Thing is that you have to know from where the dimensions has been taken. Give me the one. See here, from here to here, this is width and this is depth. So width by depth, width by depth, male से কি হবে? কম হবে না বেশি হবে? কম হবে। আর ফিমেল से বেশি হবে। ক্লিয়ার? বাস, this is a very important one. Another thing is pre-auricular sulcus. এই যে গ্রেটার সায়াটিক নচের উপর দিকে একটা সালকাসের মতন থাকে, pre-auricular sulcus। বোঝা গেল? pre-auricular sulcus, we are talking about this thing. auricular sulcus কোথায় আছে? ভেতর দিকে থাকে, ঠিক আছে? এইখানে, this part, okay? It's not so clear over here, but remember that it will be more prominent in, দেখে বল, females. কেন? Why? Because there are some ligaments passing through it that holds the female structures. That's why the pre-auricular sulcus will be more prominent in females. Very important. So that is clear? More prominent, broad and deep, pre-auricular sulcus. In case of males, it may not be there. Okay, মানে নাও দেখতে পারো। So ফিমেলটা তো আমাদের কাছে নেই। See here, you will not find one. এরকম জায়গায় থাকার কথা, মেলসে নেই, মানে প্রমিনেন্ট নেই, নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে? whereas in females it is very prominent, মানে থাকবেই, থাকেই, নর্মালি থাকেই। ওকে, সো এর মধ্যে এই যে এতগুলো পয়েন্টস আমি যে দু তিনটে পয়েন্ট বললাম, এর মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোনটা? সাবপিউবিক অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে, ওটা তো দূর থেকে দেখলে বুঝতে পারলাম, হয়ে গেল। দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ গ্রেটার সায়াটিক নচ। গ্রেটার সায়াটিক নচ থেকে গ্রেটার সায়াটিক নচ ইন্ডেক্স তৈরি করলাম। সো ওয়াই ইজ ইট সো ইম্পর্টেন্ট? কেন ওটা এতটা ইম্পর্টেন্ট? বিকজ নর্মালি এই যে সেক্সের যে ডিফারেন্সিয়েশনটা ফর অল বোনস, ইট ইজ আফটার পিউবার্টি। পিউবার্টির পর থেকে সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন ইজ মানে ঠিকঠাক পাওয়া যেতে পারে। বাট পেলভিস এমন একটা বোন, পেলভিস ইজ আ বোন দ্যাট উই ক্যান ডিটারমাইন দি সেক্স ইভেন ইন ফিটাস, মানে বোন ফর্মেশন পরের, অবভিয়াসলি নট বিফোর দ্যাট। সো দি সায়াটিক নচ ইন্ডেক্স থেকে আমরা
এ করতে পারি। So that's why we have that's why I have given this. Okay, fetuseও আমরা শারীরিক নজ ইন্ডেক্স বের করতে পারি। So 4 to 5 in male and 5 to 6 in female. So see, from such early age we can determine the sex from that Shattuck notch index, which is not possible from other bones. This is the best bone. So the best bone for determination of sex is pelvis. Okay, best bone for detection of sex is pelvis. So coming from that point, we should know few more things. Krogman was an anthropometrist. Okay, he stated that if the entire skeleton is provided, যদি পুরো স্কেলিটনটা তোমার কাছে আসে, there are 100% chances that you can identify the sex. Probability, 100% you can be sure that it is a male or a female if entire skeleton is provided to you. In case only pelvis and skull is provided, মানে pelvis plus skull এই দুটো বোন তোমাদের দেওয়া হয়েছে, pelvis and skull, if both bone are presented to you, there are 98% chances, 98% chances, মানে 2% you could be wrong. 98% chances are there that you will be correct to determine the sex. বোঝা গেল? From pelvis alone it is 95%, skull 90%, long bones 80%. তাহলে দেখো যদি সিঙ্গেল বোন দেখে দেওয়া যায়, তাহলে the maximum chances of finding the sex is from pelvis, and that is 95%. So this table is again a question. Mostly it will be asked in your viva. Okay, examiner will be just asking you, tell me, if skull is provided to you, what is the percentage of what are the percentage in chance, মানে চান্স কত আছে যে এটা মেল না ফিমেল বলতে পারবে। So you should state, okay, 90%, 95%, pelvis হলে 95%, skull হলে 90%, both bones থাকলে 98%, entire skeleton থাকলে 100%. Long bones কোনগুলো? Femur. So long bones থেকে we can 80% chances are there. So 20% chances are there, we may be wrong. Okay, and this is for normal people. ঠিক আছে, normal, not giants, not dwarfs, normal people, normal population. এখন যদি কেউ বলে স্যার ওই অমুক জনের তো জেনেটিক ডিফর্মিটি ছিল, তাহলে কি করে আমি পাবো? সো দিস আর নট ফর দোজ পিপল, দিস ইজ ফর নর্মাল পিপল। ক্লিয়ার? সো কামিং টু দি generally কোথায় গেল? Where is the articulated pelvis? Okay, so we'll discuss this not so important features also. So coming to the ileum, in case of males it will be funnel like, okay, but more erect. ঠিক আছে, males. Females it will be bowl shaped, saucer shaped. Okay, males, females, right? More erect, less erect, flat ball shape. This is ileum. So relatively ileum is, দেখো দেখে বলো, লেখা আছে কিছু? Okay, relatively the ileum is more erect than in females. Okay, so what is the purpose? This and this, কি purpose আছে? এটা এরকম কেন, এটা এরকম কেন? To bear a child. So the pelvis is designed such a way so that it can accommodate the child and will help in labor process, delivering the baby. Okay, তাহলে the pelvis will be capacious. Ball হলে তো বেশি মানে it can carry the child and all those features, এটা ভালো করে হবে. Then
the cavity space, it will be roomy, right? More spacious, circular hobe. Whereas in this case, in males, it will be triangular. ঠিক আছে, not heart shaped. Heart shaped in কি হবে? Heart shaped in where? Males. Whereas it is circular in females. Heart shaped, right? Due to heart shaped কেন হলো? What is this bone? That is more anteriorly protruding out, right? Female से less protruding out, anteriorly less protruding out, sacrum. Heart shaped in males, circular or oval shaped in females. Acetabulum. Acetabulum. So normally the acetabulum will be larger in males. ঠিক আছে? And it will be more lateral in lateral কার হবে? When I ask question, at least see and tell me. That's how you will remember also. When I talk, there will be displayed, the item will be displayed here also. So acetabulum is directed laterally in males, whereas in females it will be more anterolateral. Okay, anterolateral মানে সামনের দিকে থাকবে, একটু সামনের দিকে থাকবে in females. Males it will be lateral. ঠিক আছে, lateral সাইডের দিকে, anterolateral মানে একটু সামনের দিকে থাকবে। ওকে, তাহলে আমরা মোটামুটি 6-7টা পয়েন্ট কভার করে গেছি। Diameter and all you have to remember. Okay, 52, more diameter will be more obviously in males, females it will be less. These things you have to remember. All these things, numbers and all you have to remember. Now coming to the obturator foramen. Obturator foramen. Okay, what does it state there? কি লেখা আছে? ট্রায়াঙ্গুলার কোথায় হবে? ফিমেলস। সার্কুলার কোথায় হবে? মেলস। ঠিক আছে, ট্রায়াঙ্গুলার ইন ফিমেলস, triangular in females. Now coming to the ischial spines. Ischial spines is here. This one. একটা তো ভেঙে গেছে, this part. Clear? So this will be more, কি লেখা আছে? More prominent, তাই তো? And more inverted, right? Whereas in females it will be less prominent and a bit inverted, because এটা যদি pointed থাকে তো বাচ্চা আটকে যাবে তো। So in females they have made it, God has made it like that so that baby can pass out easily. Okay, clear? Ischial spines আর ischial tuberosity এই যে এটা, ঠিক আছে? See here, this is coming outwards, বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে, everted outwards. You can pass it on. এই পয়েন্টগুলো সবার ক্লিয়ার? Because in exam pelvis will be there in exam. Practical exam pelvis ছাড়া হবে না. So one should be thorough with pelvis, thorough with skull, mandible, এই কয়েকটা বোন একদম thorough হতে হবে. So I hope you are getting it right. ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে তো সব? বোঝা গেলেই মুখস্থ হয়ে যাবে, কোনো চাপ নেই। Now coming to চিলোটিক or কাইলোটিক লাইন, কাইলোটিক লাইন ইন্ডেক্স বোঝাচ্ছে, ওটা পিকচার দেখিয়ে দেখিয়ে এই নামগুলো আগে দেখে নাও। কাইলোটিক লাইন,
kylotic line index. Okay. The kylotic line has দুটো portion আছে, একটা sacral portion and another is pelvic portion. Here I will show you. এই যে লাইনটা দেখছো, okay. So first is the sacral portion. Wait a minute. Okay. First is this sacral portion and then there is the pelvic portion. Okay. So it forms an index called kylotic line index. So in males, the sacral portion will be more, male se. ठीक है, in females it will be less. Okay. Pelvic part will be always more in females. Pelvis is larger, capacious, so females pelvic part will be always more. So there is also an angle formed. Okay, this angle, এই যেখানে স্যাক্রামটা লাগানো থাকে, this is the articulating portion of the sacrum. এখানে স্যাক্রামটা লাগে, ঠিক আছে, এরকম. So this has been মানে এই পোরশনটা, this part, এই যেটা দেখছো rough edged. So this part, so this area, এই যে area, this will be মানে যে articulating surface area is more in males, ঠিক আছে, and this angle will be obtuse in males. Okay, বোঝা গেল? Articulating surface area is more in males, angle is more in males. Females, articulating surface is less, তাই তো, and it is acute, not obtuse, means L shaped বলতে পারো, কিংবা it's narrower angle টা, that is more obtuse, right? And this is less, angle is less, articulating surface is less with sacrum. এখানে sacrumটা articulate হয়, বোঝা গেল না বোঝা যায়নি? Bring me the sacrum. So this is what I was talking about. It will be somewhere, it will be articulating here. Okay, so this articulating surface will be more in males, angle will be more in wider in males. On the other way, it will be in females, it will be articulating surface is less and angle will be less. Okay, মানে acute হবে, ঠিক আছে? তো এটা তো ক্লিয়ার, বুঝে গেছো sacral কোনটা, pelvic আর kylotic লাইনের। এবার ওইটা আমরা ইন্ডেক্সে ফর্ম করবে কি করে? sacral part by pelvic part মেজারমেন্ট করে ইনটু 100 করলে এরকম আমরা একটা ভ্যালু পাবো। So this you have to remember. So how we find it? Sacral part by pelvic part into 100. Okay. Now coming to body of pubis, this all you have to remember. Every book there will, it will be given. So এই যে body of pubis, it is means narrow, triangular সবই আছে, but still you will get confused. Okay, কোথাও narrow আছে, triangular আছে, খুবই মুশকিল ওইভাবে। Only those that I have told you are the most মানে easiest and most valuable. কি কি? subpubic angle, greater sciatic notch, তার index, and then preauricular sulcus, এগুলোতে তোমরা you can differentiate, and all the rest of it, it is very difficult. এই যে body of pubis, some in males or females এ সময় সময় এদিক ওদিক বোঝা যায় না। Okay, then also we'll discuss it, don't worry. All this we have. Now come ischiopubic index. Ischiopubic index, this you should know. I will tell you how to measure it. So this is acetabulum, right? This is pubic symphysis.
এইখান থেকে এখানে, দ্যাট ইজ, দেখো ওটা বলো নিউমারেটরটা কি আছে, এটা কি লেংথ তাহলে হলো এখান থেকে এখানে, পিউবিক লেংথ, এখান থেকে এখানে হলো পিউবিক লেংথ। এবার এইখান থেকে এই নিচের দিকে ইসিয়াল লেংথ। ওকে, সো দিস বাই দিস, দিস বাই দিস, ঠিক আছে। এইখান থেকে কিভাবে দেখাবো, এখানে আর এখানে দিয়ে ইন্টু 100 করলে একটা ভ্যালু আসবে। সো ওয়্যার ইট উইল বি, anyway, an easiest way to remember is pubis is more in, bigger in females, so value will be more in females, numerator. Clear? আর কি বাকি রয়েছে? So few students ask, sir আমি তো এটাও পাচ্ছি ওটাও পাচ্ছি আমি বুঝতে পারছি না। So you should take more number of points. এখানে যেমন we are discussing about 30 points. Okay, so some will be having ambiguity, এটাও হতে পারে ওটাও হতে পারে। So we take major points, মানে major points plus more number of points. যদি তিনটে পয়েন্ট সিমিলার হতেই পারে কিংবা এটা ওটা হতে পারে, বাট not all will not be similar. So these things we'll discuss in that picture. কি কি আছে, symphysis pubis, margin of pubic arch, distance between two tubercles, pelvic brim, inlet we have discussed, heart shaped and all, cavity we have discussed, pelvic outlet ওটা smaller, এটা subpubic angle we have discussed, sacroiliac joint surface we have discussed, coccyx is more movable in females. Why? To accommodate in the delivery process of the baby. Coccyx is more movable in females. ঠিক আছে? Now we'll go to the picture part. Distance between two tubercles is less in males. Females से बेसी হবে distance between two tubercles. Okay, now coming this part, the 18 number, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে, এটা একটু দেখিয়ে দিই। Superior ramus of pubis. Few examiners ask this, not all, majority of the examiner won't ask this one, but still few examiners ask this. Superior ramus of pubis বলো ফিমেল সে কেমন হবে, মেল সে কেমন হবে? Okay, so it is continuation of body of pubis. See this one, this is continuation of body of pubis. এটা এরকম সোজা চলে গেল, কিছু মনে হচ্ছে না যে কোথাও পাতলা হলো কোথাও মোটা হলো, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। whereas in females কিছুটা গিয়ে চ্যাপটা হয়ে আবার এ হয়ে যাচ্ছে। so has constriction or narrowed appearance in females, very important. There is constriction or narrowed appearance in females, whereas in males এটা মনে হয় একটা সোজা রডের মতন চলে গেছে। হয়ে গেল? নেই समझ में आया? समझ में आया? बांग्ला बुझते पारे तो सबाई ना कि हिंदी? कौन कौन सिर्फ हिंदी समझते हैं? अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये जो है अगर सीधा चला गया तो मेल हो गया, पतला हो गया तो फीमेल हो जाएगा। समझ में आया? बंगाली समझ में आता है ना? ठीक। So in males it is continuation of body of pubis, continuous. यहाँ पतला हो जाता है, narrowing is there. Has constricted or narrowed appearance. Short and thick, okay, but you cannot distinguish. Only narrowing is very important. If you cannot, means scope up, you should raise your hand and ask me again, okay? Because once this is over, it is very difficult, it will be difficult for you to again come back to this topic. So
কখনো ডাউট থাকলে কিছু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে, কোনো অসুবিধা নেই। দিস ইজ টিচিং ক্লাস, নো প্রবলেম, এক্সামিনেশনে হবে না। ওকে, চলো। সাবপিউবিক অ্যাঙ্গেল মোর ইন ফিমেলস, বলো এটা কি? Ischial tuberosity, it is more everted in males, thicker হবে, তাই তো? ফিমেলসে what is this? Acetabulum is more lateral কোথায় হবে? Males, or anterior laterally in females. Very good. All right. Heart shaped in males. Females. Very good. কি এটা? Ilium. Ilium. What is this? Ilium. Erect in males, less erect in females. Okay. Movable in females. Very good. আর কি আছে? Number 13. Ischial spines. Ischial spines are more nearer in males because it is inverted. Nearer in males. Females it will be apart. দূরে দূরে থাকবে। Okay. Less in males. Deep in males. Wide. Shallow. Females. Very good. হয়ে গেল পেলভিস তাহলে পড়া, সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেল। এখন কি বাকি আছে? এজ বাকি আছে, দ্যাট উইল বি টট ইন নেক্সট ক্লাস। এটা দাঁড়া দাঁড়া, এখনো হয়নি, এটা পিকচারটা শেষ করতে দিই। আচ্ছা, এই যে 17 নাম্বারটা দেখছো, এই ভেতর দিকে থাকে, ঠিক আছে? posterior aspect, এখানে পার্চুরেশন পিটস থাকে। পিট মানে ছোট 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 ডট, গল্ফ বলে যেমন পিটস হয়, গল্ফ বল ওরকম পিটস থাকে। সো দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন ফিমেলস ইফ দে হ্যাভ বেবিস, মানে যাদের বেবি হয়ে গেছে তাদের হতে পারে পার্চুরেশন পিটস, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইউ ক্যান অলসো রিমেম্বার। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এই যে তোমাদের এই যেগুলো, এটা তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখানে একটু বলো, এই পোর্শনটা কার বেশি বড় হবে? Males. Articulating surface will be more in males, right? This is pelvic part, more in females, correct? আর কি আছে? Angle, acute in females. Articulating surface টা দেখ ছোট হয়ে গেল, তাহলে ফিমেলস, তা অ্যাঙ্গেলটাও ছোট হবে, তাই তো হলো? এইবার দেখ ওই যে সে ট্রায়াঙ্গুলার এ, এটা কি বল? মেল। See here, pubis is triangular, obturator foramen is circular in males, whereas here it is quadrangular in shape and this is triangular or oval shape, triangular ই বলা যায়, এটা ফিমেলস, ঠিক আছে? এইটা, এই পিকচারটা দেখলে ইজি হয়ে যাবে, যে কোনো বইয়ে পাবে যে এরকম লেখা আছে। Everybody get confused later on while writing in exam, but this picture, if you can memorize this picture, everything is clear. Fine, বোঝা গেল? কোনো কোথাও কোনো ডাউট?